Okay, now I'll write the program. So right, I'll write from the beginning hash include stdio.h void main and want to declare int I a of 10, right? Only 2 is sufficient as of now. So I'll directly write the row. Please write the printf statements here. I is equal to 0, I less than 10, I plus plus. I'll read all the 10 elements, percentage d ampersand of a of I. So this finishes reading all the elements of the array. So first we'll print the elements of the array and then we'll find out uniquely occurred numbers. Printf elements in the array A are, first I'll display all the elements. How I'll display? For I is equal to 0, I less than 10, I plus plus. We'll write slash n also here. I'll write printf percentage d slash t a of I. So this finishes printing all the elements. Let us say if I give 1, 2, 3, 4, 7, same array, I'll print all the elements. Now we'll see how to find out uniquely occurred numbers. So what we are supposed to do, I need to I is equal to 0, I less than 10, I plus plus. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, let us say if my array is, let us say for simplicity sake I'll write a of 5 only. We'll see how best we can write the code. Let us say my code is 1, 2, 5, 4, 2. Okay. Now ఏం చెక్ చేయాలి నేను, first I need to take this element 1 and I need to check all the numbers, like whether it is there 1 is equivalent to 2, 1 is equivalent to 5, 1 is equal to 4, 1 is equal to 2. Once this is, there is no only once అక్కడైతే కనుక I should have a variable count. ఒకసారి రాగానే ఈక్వల్ అయితే కనుక కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం, ఈక్వల్ కాకపోతే విల్ నాట్ ఇంక్రిమెంట్ ద కౌంట్, రైట్? I'll start with first number. చెకింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి కూడా చెక్ చేసుకోవాలి, బికాస్ లూప్ లో రాసేటప్పుడు ఐ చెక్ దిస్ నెంబర్ ఆల్సో. సో కౌంట్ ఫస్ట్ 1 అవుతుంది. సో 2తో కంపేర్ చేస్తే కాదు, 2తో కాదు, 3తో కాదు. సో నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, సెకండ్ నెంబర్ని తీసుకోవాలి. సెకండ్ నెంబర్ని తీసుకుని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఒక 1 అని తీసుకుని ఫస్ట్ నెంబర్ని తీసుకుని 1 అన్నిటితోని చెక్ చేస్తున్నాం, బికాజ్ అంకరెన్స్ 1 వచ్చింది కాబట్టి 1 చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏం తీసుకుంటాను, 2 తీసుకుంటాను. సెకండ్ ఎలిమెంట్ తీసుకుని 1తో కంపేర్ చేస్తాను, 2తో కంపేర్ చేస్తాను, 5, 4 అన్ని నెంబర్స్ తో కంపేర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు దేంతో కంపేర్ చేయాలి, 1, 5, 4, 2 కాబట్టి 2 కంపేర్ విత్ 1 కాదు, 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, సో కౌంట్ 1. 2, 5 కాదు, 2, 4 కాదు, 2, 2 అయినప్పుడు కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ 2 అవుతుంది. సో కౌంట్ 1 అయితే కనుక ఎస్ ఇట్ అక్కర్స్ ఓన్లీ వన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 1, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఇట్ అక్కర్స్ మోర్ దాన్ వన్స్ అయితే కనుక దిస్ ఈజ్ నాట్ సింగిల్ అకర్స్. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏం తీసుకుంటాను, 5 తీసుకుంటాను. 5 అగైన్ దేంతో కంపేర్ చేయాలి, 1, 2, 5, 4, 2. 1తో చేస్తాను, ఇనిషియల్ గా 0 ఉంటుంది. 1తో చేసినప్పుడు కాదు, 2తో కాదు, 3తో కాదు, ఇవన్నీ ఫాల్స్. 5 అయినప్పుడు ఐ విల్ ఇంక్రిమెంట్ ద కౌంట్. 4 it is not true, 2 it is not true, so count is equal to 1 kabatti I need to print this value. Next I need to compare fourth element dento compare cheyali, again I need to compare with all the elements. 1 false, 2 false, 5 false, 4 ainappudu yes this is true, so I'll increment the count. When it is 2 it is not, so I need to print this element. Similarly when I have the last element 2 cheste 1 false, 2, so ముందు ఎలిమెంట్స్ రాసుకుందాం. 1, 5, 2, 5, 4, 2, 2 yes it is true, increment the count. 5 false, 2 and 4 false, 2 and 2 again this is true, so increment. So this is false, so ఏంటి ప్రింట్ చేయాలి, I need to print 1 అయినప్పుడు ఇది ప్రింట్ చేస్తాం, కౌంట్ 1 అయితే ఇది ప్రింట్ చేస్తాం, కౌంట్ 1 అయినప్పుడు ప్రింట్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి ప్రింట్ చేస్తున్నాం,
1 ఈజ్ యూనిక్ అంటున్నాం, 5 ఈజ్ యూనిక్ అంటున్నాం, 4 ఈజ్ యూనిక్ అనుకుంటున్నాం. అవునా కదా? చూడండి, 1 ఒకసారి అయింది, 2 రెండు సార్లు వచ్చింది, 5 అగైన్ 5 ఒకసారి ఉంది, అండ్ 4 ఈజ్ ఆల్సో అకరెన్స్ 1. సో ఈ 5 నెంబర్స్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ప్రతిసారి ఫస్ట్ కౌంట్ అనే వేరియబుల్ 0 చేస్తున్నాం. కౌంట్ అనేది 0 చేయాలి అంటే కనుక ప్రీవియస్గా ఐ నీడ్ టు డిక్లేర్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ అలాంగ్ విత్ ద ఎర్రే ఎలిమెంట్స్ C and T. సో ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఇనిషియలైజ్ ద కౌంట్ 0, ఎందుకని ప్రతిసారి చెక్ చేసినప్పుడు మనం కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఇప్పుడు ఫర్ j అనే వేరియబుల్ తీసుకుని j ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, j లెస్ దాన్ 10, j ప్లస్ ప్లస్ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఏ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేస్తున్నాం, ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని సెకండ్ ఎలిమెంట్ ని. సో అందుకని ఇఫ్ a ఆఫ్ I డబుల్ ఈక్వలెంట్ టు a of j, then I'll say count will be incremented. ఇది కాకపోతే I'll not increment the count. For this, because I am using j also, I need to declare one more variable j. Okay, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, I 0 అయినప్పుడు a of 0 అంటున్నాం, దీన్ని a of 0 is equivalent to a of j. a of j అంటే this is also 0, అంటే ఫస్ట్ 1 ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ రెండు ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, డెఫినెట్ గా ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏమంటున్నావు, కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నావు, నువ్వు జేని ఇంక్రిమెంట్ చేయమంటున్నావు. జేని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నానంటే జే వాల్యూ 1 అయింది. 1 అయితే ఏం చేస్తున్నాను, ఏ ఆఫ్ 0 విత్ ఏ ఆఫ్ జే అంటే 1 and 2 కంపేర్ చేస్తున్నావు, లైక్ హౌ ఐ హావ్ డన్ హియర్. 1 and 2 కంపేర్ చేస్తే కాదు కాబట్టి విల్ నాట్ ఇంక్రిమెంట్. దెన్ ఇంక్రిమెంట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జే, జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. అలాగా ఈ లూప్ లోను ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు జే 0 నుంచి 10 వరకు అన్ని ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ చేసి ఇఫ్ ద కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇప్పుడు ఏం రాయాలి, అంతా చెక్ చేస్తాను, చివరి వరకు అన్ని చెక్ చేస్తాను, బట్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఐ నీడ్ టు చెక్ ద కౌంట్. వాట్ ఈస్ ద కౌంట్? ఇఫ్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, దట్ మీన్స్ the value of the variable which I want to check is occurred only once, then I'll print the value. Printf percentage d, let us say slash t, a of I, and I'll go to the next value of I. I is equal to మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, 2 తో కంపేర్ చేస్తున్నాను. సో a of 2 is sorry a of 1, I is equal to 1 కదా, a of 1, a of 1 is equal to దేంతో చేస్తున్నాను, మళ్ళీ a of 0 తో చేస్తున్నాను. So again I am starting with a of 0, a of 1, a of 2 up to a of, in this case a of 4, in this case a of 9 వరకు కంపేర్ చేసి అంతా అయ్యేసరికి if the count is 1 అయితే కనుక it is uniquely occurred. It is not equal to 1, it is more than 1. 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు, ఎన్నైనా అవ్వచ్చు. అయితే కనుక it is not uniquely occurred. So that is why if it is equivalent to 1, I'll write the element which is occurred is uniquely occurred in the array. We'll write this code in dev C++ and see whether it is executing correct or not. Okay, we'll see. We'll go to the desktop and we'll open dev C++. We'll open a new window. So now I'll write what we need to write, hash include stdio.h void main. I need to declare int I comma j comma I comma j comma a of 10, a of 10, and I want to have one more variable count. So now I'll ask user to enter. I'll ask user enter the elements of the array A. I'll write a loop for I is equal to 0, I less than 10, I plus plus. I'll write what I'll write, printf slash n enter a percentage d I, and then I will read the value scanf
percentage d ampersand of a of I. This finishes reading the elements of the array.